Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya kipindi cha Jukwa la KTN, na mjadala ni kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2023, na ninao wageni wangu hapa kwenye studio. Tunaendelea na mjadala. Kabla ya mapumziko, Esther, nilikukatiza na ulikuwa unazungumzia swala la hili swala la nyumba halifai kupewa kipaumbele. Tatizo liko wapi? Ni nani wa kulaumiwa? Tungependa kusema ya kwamba wenye ni wa kulaumiwa are the strategists who are working with His Excellency the President, especially on the economic status of the nation. Tafadhali, advise the President on what is priority on matters economic recovery and economic stability of the nation. Kwa sababu tukisema ya kwamba we are bringing long-term projects to the immediate interventions of government, then we are colliding with our own strategic actions. Kwa hivyo tungependa kusema ya kwamba those economic advisors who are around His Excellency the President must advise him that for now, this is what you are supposed to do within this jurisdiction of your term. Then come to phase 2 of your projects, then phase 3 of your projects. For now, we are not looking at long term. Housing can come after total economic recovery all. Wakati the economy of the country will allow for housing. Wakati uchumi umeimarika. Wakati tutaona ya kwamba unga, it's at 70 shillings, sugar at 70 shillings, bread and all this mchele, gesi. Those are the priorities that the government inapaswa kuweka kipaumbele. Something to do with feeding, the kitchen. Allow me to talk about jikoni. Kitu yoyote ambayo inahusu jikoni. Any government that its citizens are sleeping hungry is a failed government. Any state that its citizens cannot afford a meal is a failed state. Kwa sababu hata nyumbani watoto kama hawajashiba hakuna utulivu. Kama watoto hawajashiba, wataenda shule? Hawataenda shule. Watakaa nyumbani waone kama angarau mchana mama atapata kitu. So priority number 1 for government, the kitchen must be looked into. Priority number 2 for the government is economic stability. How can we be able to make agriculture the backbone of our economy, and specifically working towards a food surplus nation? Sahi tungekuwa tunaona katika finance bill ni nini ambayo itapeleka agriculture pale mbele. Miaka nenda miaka rudi tumeimba ya kwamba agriculture is the backbone of Kenya's economy. Lakini sasa agriculture iko kule chini. Bado tunaangazia mambo mengine ambayo haitaleta manufaa katika economy ya the country. For the GDP to grow, we must think of productivity. Sio vile tutatoa pesa katika exchequer na hakuna njia ya kuingiza pesa kwa exchequer. No government can succeed on its growth of its nation's economy by taxation alone. So what should the government do? Ni nini hasa ambayo itakuza uchumi wa Kenya? Ni nini hasa ambayo itakuza GDP ya Kenya? Wakati GDP itakuwa stable, wakati economy itakuwa our graph. Right now our graph is totally down. But wakati graph yetu ya uchumi itaenda juu, kuna wakati tutaona ya kwamba imefika kiwango ambao we can introduce now the housing agenda if it will be necessary. Kabla hatujafikia hapa, ningetaka pia kupata usemi wake Brian. Je, huenda wale ambao wanamshauri rais kama jinsi Esther alivyosema hawana ufahamu, hawafahamu haswa kile ambacho mwananchi wa kawaida anakihitaji zaidi? Yani tuseme kwa kimombo, they have lost track. Hawana hiyo reality. Sitacheka lakini nishacheka. Sababu tunazungumza ni kama serikali inashughulikia swala moja ama sekta moja ya ujenzi wa manyumba. Tunapozungumza hivyo ni kwamba serikali ina sekta nyingi. Sekta ya maji, sekta ya chakula, kuna sekta ya agriculture, kuna sekta ya afya, sekta ya barabara na miundo msingi, sekta ya nyumba ni moja ya sekta ambazo serikali iliyoko kwenye mamlaka inashughulikia. Na tunapozungumza hivyo ni kwamba huyu mswada wa finance bill umefika wakati serikali imeweza kuingia kwenye mamlaka, na hapa ndipo serikali ambayo imechukua usukani kutoka kwa serikali iliyoko mamlakani iliyopita. Na hivyo utakubaliana nami kwamba tuko mwezi wa 7, mwezi wa 8 tangu ichukue usukani.
Na serikali inapochukua usukani, kwanza huwa inaweka ile muundo msingi wake na mikakati yake, kuwaleta viongozi ambao watashikilia nafasi hii na ile, diposa waweze kukusaidia kama rais kugurudumisha, kusukuma ile gurudumu ya uongozi wa taifa lako na ile manifesto ambayo wewe mwenyewe uliweza kuahidi wananchi. Kwa hivyo rafiki yangu Ambassador hapa ni kama anazungumza ni kwamba ni kama serikali imekipatia kipaumbele swala nzima la majumba, likasahau masuala mengine kama vile afya, ukuzaji wa chakula na lishe, miundo misingi, masuala ya maji. Na lakini mimi sikubaliani naye, kwa sababu ninavyozungumza hivyo mimi niko na usiri wa ndani wa ufanyikazi wa serikali iliyoko mamlakani, kwamba tunapozungumza masuala ya ujenzi wa manyumba, pia serikali yenyewe pia inashughulikia masuala ya mbolea, fertilizer, kuhakikisha kwamba lishe limeweza kuimarika. Kumbuka tumeweza kuingia, serikali yenyewe imeweza kuchukua usukani wakati hali ya kiangazi imekuwa mbaya sana. Hata wewe mwenyewe utakubali kwamba drought ambayo tunaweza kushuhudia saa hizi, ama galali ambayo tunaweza kuzishuhudia saa hizi iko juu sana. Haijashuhudiwa tangu karne 4 zimepita tangu hii nchi iweze kushuhudia njaa ambayo tunaweza kuishuhudia saa hizi. Na unapozungumza masuala lishe, hicho ni kitu cha kwanza ambacho sisi wenyewe wananchi ndio kinatuuma, kinatusakamata tumbo ndio, lakini tukumbuke kwamba kile chakula ambacho tunazalisha hapa nchini kama mahindi, mchele, mtama na kadhalika hakiko tena, maana tunatoa kule nchi za Malawi, Tanzania, Ugaibuni, kule Ukraine pia kuna vita, kule Russia pia wanagongana, huko ndio wheat inatoka, ngano. Kwa hivyo utapata kwamba kuna changamoto nyingi dada Agnes, ambazo utakubaliana nami kwamba serikali iliyoko mimi siitetei, lakini mimi kuwa neutral, yani kumwambia mwananchi asije na yale matarajio mengi na kuilaumu serikali pasipo na maana sana. Lakini pia haya matarajio huyu mwananchi yako nayo, kwa sababu aliahidiwa ndio, lakini aliahidiwa kwa wakati mbaya. Mbona hadi zikatolewa? Mbona uniahidi kile ambacho Brian unajua kwamba sitakitimiza kulingana na jinsi? Ndio nasema hivi, hatutaishi kwenye hali ya janga ya drought ama ukame. Mambo yataimprove, mambo niko na hakika ya kwamba yataweza kuimarika ikiwa mvua itaweza kuja vizuri, na pia zile mikakati 2-3 serikali imeweza kuweka kuhakikisha kwamba imewapatia wafanyikazi ama wakulima mbolea, pia itaweza kuchangia pakubwa sana kuhakikisha kwamba hali ya lishe nchini limeweza kushughulikiwa kivilivyo. Kwa hivyo ninapoangalia swala la barabara, naona serikali ikifanya kazi. Nakumbuka pia tulipokuwa na Uhuru Kenyatta, yeye mwenyewe alikimbia na ile ndoto ya kuwa na miundo misingi mabarabara, akifuatilia zile nyayo za Bwana Kibaki. Tukaona zile barabara zinapindana, zingine za juu, ambazo sisi wenyewe tulikuwa tunaziona tu ndotoni na kule nchi za Ugaibuni. Sasa Bwana Ruto, mimi kwa msimamo wangu na mtazamo wangu, na utakubaliana nami kwamba yeye ni kama swala ambalo la housing ama ili la majumba ni swala ambalo yeye analipigania likuwe ndio ile ngoma ama ni ile legacy atakaweza kuiacha. Kwa sababu nasema hivyo ni kwa sababu nyumba zenyewe zilikuwa part of the big four agenda kwa serikali. Yeye ile iliyokuwekwa kwenye mamlaka, na yeye mwenyewe alikuwa naibu wa rais kwa wakati huo. Kwa hivyo mimi kwa mtazamo wangu ni kama kidogo yeye anakimbia na swala la majumba, kama itakuwa hiyo ndio itakuwa legacy yake. Lakini hapa Brian ndio nikukatiza kidogo, Esther alikuwa anajaribu nimalizie, akasema kwamba rais na washauri wake warudi nyuma kidogo, manako wanapatia kipaumbele the wrong priorities ambao ni majumba. Na huenda kweli. Na mimi nasema kwamba wewe nami, mimi nawe hapa, kila mtu ndani ya roho yake anahitaji nyumba. Na wewe unapanga kama upangi uko na nyumba lako, si kweli? Wale ambao wanapanga nyumba kama tenants, kama mimi mwenyewe bado nalipa rent, sitaki kudanganya wananchi. Nahitaji hilo nyumba, hata kama nimeajiriwa na serikali, hata kama sijaajiriwa, nahitaji ile nyumba. Swala la chakula, ukame utakuwa, shida la njaa litakuwa kila siku. Lakini hakuna kitu, ngoja kidogo. Hakuna kitu kizuri kama mzazi nilio na watoto kama mimi. Kwa bahati mbaya, God forbid tunasema hivi, niondoke duniani kama bado watoto wangu ni wachanga, na labda mama watoto hana kazi ambayo inaweza kukidhi yale maisha ya watoto. Mimi nikiwa na lile nyumba na kuhakikishia kwamba Agnes, hakuna kitu kitamu nitakaweza kuachia amani kubwa kama kuachia watoto wangu na boma langu wakiwa kwenye nyumba nzuri. Chakula ndio tutangangana kama kawaida. Hata saa hizi tunapangisha nyumba, chakula bado tunangangana. Hata kukiwa na ukame na jalali, bado chakula kitakuwa ni tatizo na litaendelea kuwa tatizo. Kwa hivyo priority kwangu ukiniuliza,
as we look for those basic, zile ambazo hatujasema serikali haishughulikii, serikali inashughulikia bado chakula, lakini kwa upande huu mwingine pia tuhakikishe kwamba watu wameanza kutoka kwenye vitongoji mimi nimelelewa Kibera, najua kurusha zile vitu kupitia kwa zinaitwa flying toilets. I have stayed there personally na nimejitoa pale, na najua the dignity that you lose as a human being stay in such kind of environment. You feel like an animal when you see other people wanaishi kwenye magorofa kama. Unajiuliza wewe mwenyewe, kwani mimi ndio nilizaliwa kwenye njia ya kushoto ama kuliendaje? Unajiuliza maswali mengi, lakini swali kuu ambalo linaibuka hapa na lile ambalo Wakenya wengi wanajiuliza na ndilo maana hata unamuona ukijibu mwenzako hapa anasikia kukatiza ajibu zaidi ni kwamba je, huu moto unafaa kuzimwa sasa ama kuna ule moto ambao ni umewaka zaidi ndio ambao ulifaa kuzimwa? Na ndio maana Esther akubaliani na wewe unazimwa sambamba. Serikali ikishughulikia chakula na lishe upande huu, pia jumba ama majengo mazuri pande huu. Lakini kabla ya kuchukua haya mambo mawili sambamba ya kwamba serikali lazima ikuwe na strategy ya kuimplement its government development agenda. Kweli kabisa. Sio kuleta ile kitu kama atulete finance bill, I mean a housing levy. Atulete all housing agenda. Ailete 2025. Sahi hatutaki kuona housing agenda kwa finance bill right now because the country has priorities. For the country to heal, lazima tuangalie ni nini tutafanya just like this for the economy to go up. As we talk right now, economy yetu is at its deathbed. So how do you revive the economy? You cannot tell me that we revive the economy and yet tukona project kama za manyumba tunaleta ambayo hazileti kitu kwa economy. For the economy to grow, you must bring some economic stimulus project to government right now. Actually, His Excellency the President, and I know he's a good man, he reasons. If he is able to sit down, in the finance bill, try to crack out 2 or 3 progressive developmental interventions that can be able to grow the GDP of the country, that can be very progressive. Alafu, hizo project ambazo zitawekwa kwa finance bill, the ones I'm proposing to boost the economy, flagship project, can be done within the first 3 years of his government. Then the 4th year, sasa tulete manyumba, wakati kila mtu ameshiba, watoto wetu wako shule, and anything else that is urgent in the country. Because right now as we talk, pesa zitatoka wapi za housing project? Zitatoka katika mishahara ambayo itatoka kwa Wakenya ambao wanaumia. If he brings the housing project proposal in the finance bill 2025, hizo pesa hazitatoka kwa mishahara, zitatoka kwa the government development fund. That is the difference. But right now, because of confusion and because of the economic crisis that we are going through, the president is desperately looking for funds to finance the housing bill. And because of that desperation, ndio anaitoa kwa mshahara. I request that the public servants be allowed to enjoy the money, the salary, small salary that they have worked for so diligently. Wacha niseme kitu. So that they can be able to take care of their lives. But not go. Already, they are being taxed, right? They are being taxed. How come again, watatoa pesa? Okay, it can't work. It can't work that the 3% be deducted from a salary of a public servant to finance the housing levy. So my advice, can the government prioritize and establish the economy of Kenya, and then in the next 3 years, the government will have enough money, the exchequer will finance the housing project directly. Asante, tumpe nafasi Brian. Esther nakubaliana na yeye kwa haya matamshi yake. Ndio wananchi ndio wamefinyiliwa, hatukatai. Na serikali inapoingia kwenye utawala wake huwa ina yale masuala ambayo yenyewe itataka kukumbuka kwa siku za usoni, kwamba nilipokuwa kwenye utawala wangu ndio nilifanya hiki, niliwaachia wananchi hiki, na ningependa hii sura nje nigeuze kwa njia hii. Ndio tukasema kwamba tunapozungumza swala la kutoa hela kwa mifuko ya wananchi, ndio sababu kidogo ni kama amelemewa ama ametolewa zaidi. Ukilinganisha nchi ya Kenya na nchi zingine, vile tumeweza kutozwa ushuru, utapata kwamba kidogo kuna wale ambao wako zaidi yetu
wametozwa zaidi. So do you... Ndio, sikata ngoja kidogo, subiri kidogo tu. Okay. Ukilinganisha nchi yetu kama Nigeria, South Africa, Morocco, Tunisia ambazo ni zile nchi tunapigana nazo. Ukiangalia kiwango cha zile tax wametolewa, utapata kwamba ziko juu kuliko yetu. Lakini sisemi ni vizuri kutuendelea na kutoa tax ya juu. Sababu kile najua kinachomvutia rais kuweza kusema kwamba ni vizuri tuishi kwenye zile zinaitwa within our own minutes. Manake alipoingia kwenye utawala, alipata ndio kulikuwa na madeni mengi ambayo yanamsakama kwenye koo kiasi ya kwamba hajui anzie wapi amalizie wapi. Wewe kumbuka, wewe unaelewa vizuri serikali iliyokuwa mamlakani juzi ilipotoka ilituachia madeni mengi, shimo kubwa la madeni. Huyu rais anasema ni vizuri tuishi kwenye ile means ambazo sisi wenyewe tunaweza kujimudu badala ya kukopa. Na ndipo akasema ndio, mbona tusijizatiti wawili watatu tuweze kukusanya ushuru wetu sisi wenyewe domestically, revenue, broad revenue, tuweze kukusanya, tuweze kufanya miradi miwili mitatu, tusipo waletea wananchi gharama nyingine zaidi ya kulipa zile madeni ama kukopa zaidi, ndiposa wajukuu wetu na watoto wetu waweze kulipa siku za usoni. Kwa hivyo 3% inaongeza mzigo kwa wananchi wa Kenya wenye walisema tutawasaidia kuondoa mzigo kwa mabega yenu. Kwanza kumbuka si 3%, manake wewe ukitoa 2500 for example, serikali inakuongezea 2500. Kwa hivyo utapata kwamba zile nimetoa, serikali pia upande huu mwingine na kuongezea zile hela zina contribute kwenye ile jumba ambalo wewe mwenyewe utalihitaji na watoto wako siku za usoni. Kwa hivyo mimi ninaliangalia hili jambo na macho mawili, pasipo kuonelea serikali na pasipo kuipiga sana. Manake at the end of the day, this is our country and we must live in our country. Advisory to the we are just and we have also to be very careful that we don't make people hate our own country or made their own country. It's not hating. It's not hating. It's about being realistic. Yeah, that is the real situation in the ground. Mimi niko hata leo tumetoka mashinani na wananchi today we were on the ground engaging Kenyans on the best way to be able to address this finance bill. And they are saying, please, Madam Esther, I think we are getting tired with the same government that we embraced, the same government that we thought is understanding the Hasra nation, but unfortunately, the Hasra nation is being squeezed to give these taxes kidogo tu. Muda haunasi, tuko na dakika kama 2-3. Kabla haujazungumzia hilo, viongozi tumeona kwamba huu mswada unajumuisha mambo mengi na kile ambacho viongozi wanajitokeza hadharani kuzungumza ni kuhusiana na hii hazina ya nyumba ya bei nafuu. Je, huenda ni kama njia moja kutufumba macho, kufumba wananchi macho wasijue kile kingine ambacho kiko kwenye huo mswada? Maybe, and that is why, and we salute KTN and other media houses, hii mswada lazima tuitoanishe kabisa, ndio tujue na tujiulize kuna kitu kingine. Hata kuna kitu kingine ningependa kuongeleza. I mean, I would like to talk about it concerning this bill. Kwa haraka? Yes, wamama, chama cha wamama. How come at vyama vya wamama you are making money, it is a form of an income, then you are taxed? Where are we headed as a country, really? The president critically and very well said during the International Women's Day hapa Nairobi, ya kwamba he will do all that is practically possible to boost the lives of women, and especially the women. But today mama wanajiuliza tutaachana na hizi vyama ama ni nini? So your excellency, the women of Kenya are looking upon you to breathe life into their women. Asante Brian. Na yeye rais akauliza, is it about taxing many people or is it about taxing one person more? Unanielewa? Yani yeye anajaribu kuexpand ile net yake ya kukamata tax hapa na pale. Lakini cha msingi ni kwamba kuna jambo nilikuwa nataka kusema kwamba umesema kwamba wananchi wanajiuliza kama huyu ni ule rais ambaye alikuwa anatuambia sisi ndio, lakini nikukumbusha kwamba ni kama kuanza kumsahihishia mwanafunzi mtihani wakati tu amepewa karatasi ya mtihani hivi, dakika 2 tu ameanza kuanzika hata question number 5, wewe ushaanza kuchukua hiyo karatasi uanze kusema wewe ushaanguka mtihani. Ule rais ako kwenye
mamlaka kwa siku ngapi? Miezi 7-8. Tuko na bado 2027. Mbona tusikue wavumilivu kama taifa, tuone huyu rais na hayo maazimio yake anatupeleka wapi? Maana mimi tukae optimistic. Ngoja. Ndio. Sekunde 5 Ndio. Diposa ikifika 2027, ifikapo 2027 ndio tutachukua ile daftari, tuikamate, tuanze kusaisha kutoka number 1 mpaka question 50 na tuseme ndio umepita mtihani ama umeanguka, lakini wewe mwenyewe unataka kumsaisha akiwa kwenye swala la Okay, to His Excellency the President and his government, can we prioritize on flagship projects that will build on our economy, grow our GDP? Then the issue of the housing can come in the Finance Bill 2025. Asante sana Esther Waringa pamoja na Daktari Brian Mutie kwa hoja zenu. Mtazamaji, umekuwa ni mjadala kuhusiana na mswada wa fedha wa mwaka 2023. Asante sana kwa wote waliofanikisha mjadala huu pamoja na wewe mtazamaji kwa muda wako. Mimi ni Agnes Gakunga, endelea kutazama KTN News.